Okay, guys, hello. So, hello, guys, good evening, everyone, and welcome back, guys, once again to Unacademy Karnataka PUC. ಸೊ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ a new concept, guys, on the basis of the questions and ideas that we have discussed in the previous class. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ ನಾವು ಮಾಡುವುದು, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಏನು ನಾವು ಮಾಡುವುದು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೈಸ್. ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. Circles equations we have discussed in the previous class. So today, guys, we'll be discussing about what are the important questions with respect to the topic circles. 5 mark questions. Yes guys, 5 mark questions anna ivattu ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC, where we'll be discussing all these concepts and details with each and every subject, guys, brought to you and presented to you by the top educators in order to help you to achieve your dreams. Okay, so ಈಗ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿಲ್ ಲುಕ್ at what great personality of India and of the world too, guys, Dr. APJ Abdul Kalam has to say. ಓಕೆ, ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಏಮಿಂದ, ಈ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನಿಂದ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೋಲು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲು. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ನಿಜವಾದ ಮಾತಿದು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೋಲ್ತೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್, ಗೈಸ್. ಏನೋ ಆಗಲಿ ರೀ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೋಲೇ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಸೋತಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇಸರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳೆಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಆ್ಯಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಗೈಸ್. ಅದನ್ನು ಒಂದು ನಾವು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲು. ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಫೇಲರ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೆಪ್, ಗೈಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದರ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಗೈಸ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್, ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So but before that, this is something regarding me, guys. So I'm an engineer professionally. I used to work as an engineer. So I'm an educator, guys, by passion. ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ರಿಲೇಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ದಿ PU board examinations, guys. We are going to use this experience and we are going to use our efforts and our attempts and our ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೈಡ್ ಯು ಔಟ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್, ಗೈಸ್. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಜುಕೇಟರ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಔಟ್ ಆ್ಯಟ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ನಿಮಗೆ ಏನು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ನೋ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಲಿ ಗೈಸ್ 4:30 ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈವ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಜಾಯ್ನ್ ಅಸ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಗೈಸ್. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಯ್ನ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್. ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ Karnataka PUC. Okay, that is UN Karnataka PUC, guys. This is the channel. ಸೊ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೋಟ್ಸು, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಏನು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೋ. ಸೊ ಡೂ ಜಾಯ್ನ್ ಇನ್ ಯು. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್ ಗೈಸ್.
ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಆಟ್ ಇಟ್. ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ರೀ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸು. ಬೇಸಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ x² + y² is equal to r². r² is nothing but the radius. Okay, and then we have seen x minus of h whole square plus of y minus of k whole square is equal to r². And then we have also seen x square plus of y square plus of 2gx plus of 2fy plus of c is equals to 0. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ g² plus of f² minus of c. ಕರೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೈಸ್, ಡಯಾಮೀಟ್ರನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್, ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? x minus of x1 into x minus of x2 plus of y minus y1 multiplied with y minus of y2 is equal to 0. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ? ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ನು, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ರೀ. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಗೈಸ್. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ನಾವೇನು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೇವಲ್ಲ, ಅದೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಗೈಸ್. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇವೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಔಟ್ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 2, 3 having its center on the x-axis and radius equals to 5 units, what is the equation of the circle? ಓಕೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ರೀ? ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಗೈಸ್, ಇನಿಷಿಯಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು x² plus of y² plus of 2gx plus of 2fy plus of c is equal to 0. This is what guys the standard equation of the ಸರ್ಕಲ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2, 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಟ್. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎದಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ಇಕ್ವೇಷನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ವೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x2 ಆಗುತ್ತೆ, y3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ x is nothing but 2 square plus what is y guys? 3 square plus of 2g multiplied with x. What is x? 2 plus of 2f multiplied with y. What is y here guys? 3 plus of c which is equal to 0. So simplify. 2 square ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 ಆಗುತ್ತೆ. 3 square ಏನಾಗುತ್ತೆ? 9 ಆಗುತ್ತೆ. 9 plus 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ರೀ? 13 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 into 2 4g plus of 3 into 2 6f plus of c plus of 13 which is equals to 0. Correct? Which is equal to 0 guys, and that is the value that we have written here. Now here guys what we can do, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? We can derive out an equation guys. Okay na? We can derive out an equation. What equation? See, in the question it is already given
ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಂಟರ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಗೈಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ C is given by what? Minus G comma minus F. Okay, if the equation of circle is this standard equation ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ minus G comma minus F, and already mentioned in the question that it lies on the x axis. x axis ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ y coordinate totally 0 ಇರುತ್ತೆ. Okay, see here, this is origin O and this is where the circle is. ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬರಲ್ಲ ರೀ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೌ ಗೈಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ? ಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ. R value, it is already given here guys, so the radius is given to be 5 units here, so we'll substitute that one, but g square we don't know and f square will be 0, so eliminate agate idu g square minus of c. So what is our 5? 5 square is equal to g square minus of c, correct? Because squaring on both the sides, root illi eliminate agate. Here 5 square will be what guys? 25. So 25 will be equal to g square minus of c, and this we will take this to be equation number 3. Okay, so now we have totally 3 different equations. We totally have what guys? We have totally 3 different equations. So equation number 1, equation number 2 and equation number 3 anna naviga simplify madona. Okay, we'll simplify these all the equations guys. We'll get the values here. How? I'll tell you now. Okay, see here guys, on solving equation number 1, 2 and 3 all together, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ what will be the value guys? We'll get the value to be g square. Okay, look at all the equations guys. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ f ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ, and here guys c ಅನ್ನು ನಾವು here from this third equation we can write the value of c as equal to g square minus of 25. ಸಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 25 ಅಂತ ಬರಿಬೋದ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಂದ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಗೈಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಹಿಯರ್? ಐಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ 4g, okay, plus of 6f, correct? 4g plus 6f plus c plus 13 plus c plus 13 is equal to 0. This is equation number 1. Okay, so 1, 2 and 3 combined format. 4g as it is 4g will take in idu 0 aguvodu because f is 0 from equation number 2. f 0 anta heli already avaru namage kottidare, so 6 into 0 will be 0. And what is c guys? Equation number 3 inda namage ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ? What is c? Plus of g square minus of 25, correct, plus of 13, which is equals to 0. So g square plus of 4g minus 25 plus 13 will be what guys? Minus of 12, and that will be equal to 0. Okay, so minus of 12 will be what? Equal to 0. Now if you clearly observe, ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ? This is in the form of quadratic equation, correct? Quadratic equation basis ಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ minus 12. ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ? -12 ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? 4 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೈಸ್? 6 into 2, that will be 12. This will be plus 6 and this will be -2. So plus minus will be minus, and that is here 6 into 2 is 12, and 6 minus 2 will be what? 4 already, that is mentioned here. So g square plus of 6g minus of 2g minus of 12 is equals to 0, or you can directly say the roots will be -6 and +2. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ರಿ ಅದು ಸೈನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ರೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿಡ್ತವೆ. ಬಟ್ ನನ್ನೆಲೆಸ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್, ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ g plus of 6
and here -2 ನೀವು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀರಾ, g into g plus of 6 will give you this. -2 is common here, so g plus of 6, that is equal to 0. So what will be the roots guys? G plus of 6, sorry, factors, g plus of 6, g minus of 2 will be equal to 0. From here you can write the value of g to be equal to 2, or the value of g will be equal to minus of 6. Okay, so the value of g will be what guys? -6, or it will be equal to 2. So now what we are going to do, we are going to take g both to be -6 and 2, and we have to substitute it in the condition. Okay na, conditionally substitute ನಾವು ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Suppose case number A, that is g is equals to -6. g -6 ಇದ್ದರೆ what will be the value of c guys? Okay, if suppose g is -6, substitute ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, g² - 25. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? g² - 25. ವಾಟ್ ಈಸ್ g? g is nothing but -6, so -6 whole square minus of 25, -6 whole square will be 36, 6 square is 36, negative raised to negative raised to even will be positive. 36 minus of 25, not 26, it will be 11. 25 ಇದರಲ್ಲಿ 26 ಅಲ್ಲ 25. So what will be the value guys? That will be 11. The value of c will be 11. And if in case the value of g is equal to 2, ಎರಡು values ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. So what will be the value of c then? g² minus of 25, which is equal to 2 square minus 25, 4 minus of 25 is -21. So the value of c guys is nothing but minus of 21. So now guys, what we are going to do, we are going to substitute in the values of g and f in the standard equation. Okay, we'll substitute the values of g and we'll substitute the values of f. We already know that in the equation, standard equation of the circle guys, x² plus y² plus 2gx plus of 2fy plus of c is equal to 0. Now when value of g is equals to -6, g -6 ಇದ್ದಾಗ c ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? 11 ಇದೆ. So we'll substitute that value here first. What will this be? x² as it is plus y² as it is. g value ಎಷ್ಟಿದೆ? -6 ಇದೆ. Option A, sub option A, g is equal to -6. So -6 into 2, what will be that guys? -12 x. And here f is 0 because given in the question circle lies on x-axis. 2 into 0 or 0 into any number will be 0. So this will be 0. What is the value of c? Plus of 11 is equal to 0. Yavatredo, first condition, when the value of g is -6 and when the value of c is 11. Now second equation, when the value of g is 2 and when the value of c is -2, x² plus of y² -21 into 2, that is -42x, plus this complete term will be 0, minus of 21 is equals to 0. Okay, so these are the two different terms guys. These are the two different equations of the circle that we needed to find out. Understood guys? Any doubts? Doubts idre keli guys comment section alli. If you have any doubts, please let us know guys in the comment section. Okay, so these are all 5 mark questions right now discuss ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಸ್ 2 mark questions and 3 mark questions. Directly 5 mark question in section E or section D will be asked. Any doubts guys? Doubts idena? Doubts idre keli. If you have no doubts guys, then we'll move on to the next question. Okay, yes guys, look at the next question. So this is the question guys, question number 2 today I think. So first read this question and understand what he is asking us. ಏನೇನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
Okay guys, so understood the question. See what is he asking us. See, he's asking us that find out the equation of the circle. ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಲಿ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಲಿ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಲಿ, there will be only one question here in circles. Find the equation of the circle. Okay, so passing through the points 5,1 and 3,4 and has its center on the x-axis. Equation of the circle ಅನ್ನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಇದು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ 5,1 and it is also passing out through the point 3,4 and what is this saying? That it has its center on the x-axis ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೈಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್. What is the standard equation? X square plus y square plus 2gx plus of 2fy plus of c is equal to 0. This is the standard equation. So now at point 5,1 we'll substitute the values here in the equation. So 5 square plus 1 square plus 2 into g. What is g? 5 into x, 5 into g guys, because we are substituting the coordinates of x and y, right? Okay, so 2 into 5 into g plus of 2 into y. What is y? 1 into f plus of c, which is equals to 0. So 5 square is 25 plus of 1 square is 1. 25 plus 1 is nothing but 26 guys. So 5 into 2 will be 10g plus of 2 into 1, that is 2f plus of c plus of 26 is equals to 0. Correct? So this is the point first 5,1. Now let us consider the next point 3,4. Substitute it here guys. So 3 square plus of, substituting in the standard equation, 3 square plus 4 square plus of 2 multiplied with x. What is x here? 3 into g plus of 2 into f. What is f here? 4 multiplied with f plus of c, which is equals to 0. So 3 into 2, that will be 6g guys, plus of 4 into 2 is 8f plus of c plus of 3 square is 9 guys. So 4 square is 16. 16 plus of 9 is nothing but 25, which is equals to 0. Okay, so these are the two standard equations guys that we have already gotten here. Now we can do one thing. Okay, so we'll take this to be equation 1, we'll take this to be equation number 2. So now guys, it is given in the question alli ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, center lies on x-axis. Okay, what does this mean? If the center lies on x-axis guys, the value of f is going to be 0. Correct? The value of f will be 0. This value will be 0. Even this value will turn out to be 0. So now what are we going to do guys? So then we will be able to solve equation number 1 and equation number 2. See here, if f is 0, what will this equation turn out to be? 10g, this will be 0, plus of 6 plus of 26 will be equal to 0. And what will this equation idenagathri? f 0 idre illi 6g plus of c plus of 25 will be equal to 0. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ will solve both these equations. Solve equation number 1 and equation number 2. These modified values guys, modified values ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, solve out ಮಾಡೋಣ. See 10g plus c plus 26 is equal to 0, and then 6g plus c plus 25 is equal to 0. I3 whole divided by the simplified slash here. So we'll change out the signs here. Plus irodu minus agate, plus irodu minus, plus will become minus. This is 0 as it is. Let us take it to be 0. So 10g minus of 6g will be what guys? 4g. Plus c minus c, they'll both get cancelled out. 26 minus of 25 will be what? 1, which is equal to 0. So simplified furthermore, the value of g will be equal to what? Minus of 1 divided by 4. Correct? The value of g guys that we have already gotten is nothing but minus of 1 divided by 4. So now what you can do, we can substitute in the values guys in equation 1 and equation 2.
Either use this equation, equation number 1 or equation number 2, and find out the value of C. Okay, what will equation 1 be? 10g. What is g? Minus of 1 upon 4. So minus of 1 upon 4 plus of c plus of 26 is equal to 0. So next step guys, 2 2s are and 2 5s are 5 upon 2, negative 5 upon 2. So c plus of 26 minus of negative 5 upon 2, which is equal to 0. So here guys, LCM 25 into 2, 25 into 2 will be what? 50. 50 minus of 5, what will that be guys? 45. So 45 upon 2, the value of c will be what? Negative of 45 upon 2. Correct. LCM ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, LCM ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, negative of 45 divided by 2. So now we have already gotten the value of g guys, which is negative 1 upon 4, and we know the value of f, which is 0. We know the equation, the standard equation of the circle. What is that? X square plus y square plus of 2gx. So 2 into g, what is g? Negative 1 upon 4 into x plus of 2 into f into 0, and that will be 0 guys, because f is 0, plus of c. What is c? Negative of 45 divided by 2 is equal to 0. So now what you can do guys, you have to write it in the standard form. See here, 2 1s are and 2 2s are, so minus 1 upon 2. So we are going to multiply completely with 2. We are definitely going to multiply this with 2. So 2 into x square will be 2x square, plus 2 into y square will be 2y square, minus plus will be minus, 2 and 2 they both get cancelled out, that is why minus of x is the remainder here, and then minus of 45 is equals to 0. So 2x square plus 2y square minus of minus of x minus of 45 guys, that will be equal to 0, and that is your answer guys. Okay, that will be your answer. Understood? Any doubts guys? Doubts idre keli guys, comment section alli doubts idre namge keli. Correct. What is it that we have done here guys? We have substituted the value of g. What is g? Negative of 1 upon 4. So here 2 5s are and 2 2s are, so we have taken out the LCM here, right? Plus of 20. Just a minute here guys, just a minute here. Did I do something wrong here? Yes, I did do it wrong. See, it is not 26 already 26, that 25 anta heli tagondene. Trebly sorry guys, I've taken this here to be 25 by mistake, so this should be 26, right? 26. So 26 into 2 is 52. 52 minus of 5 guys, that will be 47, not 45. Negative of 47 divided by 2, that will be our value of c guys. So not a problem here, 47 upon 2, and here value will be minus of 47 upon 2, here it will be negative of 47. Okay, so this is the equation guys. These are all 5 mark questions, very easy questions, not at all confusing. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್, then it will be leading you to confusion, and these are important questions with respect to your upcoming examinations. In midterm examination it is also important if it is included in the syllabus, and for main examination it is definitely important guys. Okay, I hope you have understood this one. Consider the next question guys. Next question, this question once again is for 5 marks. So understand this question, check out this question as to what they are asking you. Same question guys, the concepts are always the same here. So ನೋಡಿ question ಅನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Yes guys,
So understood the question as to what he's asking. So passing through the point 0, 5 and 6, 1, it has its center on the line 12x plus of 5y is equals to 25. So now initially guys, first of all, we have to deal up with the same format. That is the equation. What is the equation guys? Equation of the circle. The standard equation of the circle will be given as what? X square plus of y square plus of 2gx plus of 2fy plus of c equals 0. This is the standard equation. The points are already given here. 0, 5, what will be the equation? So 0 square plus of y, what is y? 5 square, that is 25, plus of 2 into 0, that will be completely 0, plus of 2f into y, what is y here? 5, plus of c equals 0. So this will be what guys? 10f plus c plus 25 equals to 0. This is what equation number 1. Let us consider this to be first equation at point 0, 5. Now at the second point guys, 6, 1. So 6 square, what will that be? 36 plus 1 square, substitute ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ 1 plus of 2gx, so 2 into 6 12 ಆಗುತ್ತೆ, 12x plus of 2 into 1, that will be 2 guys, 2y plus of c equals to 0. So the standard form here, sorry, not x, it is g, right? Because we are substituting the values of x and y here guys. G agate idu, okay, 12g, 12f, sorry, 2f. So 12g plus of 2f plus of c plus of 37 equals to 0, and that is your second equation. Okay, so now we have obtained these two equations guys. Now he's telling that the center lies on the given line. Okay, we have to do here what guys? We have to substitute the values here now, because line equation namge avaru kottidare. Okay, so nodi illi enagutte, 12x plus of 5y is equals to 25. So what we are going to do, we are going to use this equation 12x plus of 5y minus of 25. See here guys, see 12x plus of 5y minus 25 will be equal to 0. Okay, this is the line equation. ಈಗ ನಮಗೆ ಅವರು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದ ಸೆಂಟರ್ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಕಾಮಾ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. Okay, this center lies on the straight line here. It means what guys? The value of x will be the coordinates of the center. X and y ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, we don't know the value of g and f, but we have to substitute it here. So 12 into minus g, center ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ x is nothing but minus g. x ಮೈನಸ್ ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ this circle lies on the line anta ಹೇಳಿ. So this will be minus of 12g minus of 5f minus of 25 equals to 0. Okay, this is an equation. So now we already have these two equations here. We have to simplify these one. ಈ ಎರಡು equations ಅನ್ನು simplify ನಾವು ಮಾಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ obtain ಮಾಡಬಹುದು. Okay, ಆ ಒಂದು equation ಇಂದ we can solve it out furthermore. ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. So I'll call this as equation number 3. So what I'm going to do guys, solving out equation number 1 or just 2 minus of equation number 1. What is equation 2 here? 12g plus of 2f plus of c plus of 37 equals to 0. This is equation 1, equation number 2. And what is equation 1? 10f plus c plus 25. 10f plus c plus 25 equals to 0. So what are we doing? 2 minus 1.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ರೀ, ಸೈನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ 10 ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈನಸ್, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇರುವುದು ಮೈನಸ್ ಆಗುವುದು, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 12g ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 12g. 2f minus of 10f is nothing but minus of 8f plus c and minus c cancel ಆಗುತ್ತೆ. 37 minus of 25, that is nothing but positive 12 plus 12 which is equal to 0. Okay, so don't you think we have a new equation here? ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು equation 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋಣ. So now what are we going to do here in equation 3? G and f. equation 3 ಅಲ್ಲಿ g and f ಇದೆ ರೀ, equation 4 ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ g and f ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಬೋತ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಡೇ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ಸೇ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಸರ್? ಹೌ ಡು ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಐದರ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಮ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಆ್ಯಟ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸಿಗೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 12g ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 12g ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ದಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್. If they are in the opposite signs, then you have to subtract them or you have to think in that manner. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ here guys, equation 3 plus 4. So what is 4 equation? 12g minus 8f plus of 12 is equal to 0. And what is third equation? Minus 12g, that is the first term, that is for sure. Minus 5f minus 25. Minus 5f minus 25 equals 0. It is minus, right? Minus of 25. Okay guys, so ee prakara bantu. Now you have to simplify. Plus 12 and minus 12g get cancelled. Minus 8f minus 5, you have to add them, but sign will be negative. That will be what? 13f, negative 13f. Minus plus is minus greater sign. So 25 minus of 12 is nothing but 13, which is equal to 0. So what will be f guys? Positive 13 divided by negative 13, which is equal to minus 1. The value of f is what guys? Negative of 1. Now we need the value of g value namge bekagide. So which equation can we use? Either we can use this equation number 4 or we can use equation number 2 guys. Okay, so I'm going to use out this equation number 2. 12g plus 2f plus c plus 37. Okay, 12g plus 2f plus c plus 37 equals to 0. Substitute the value of f here guys. ಇಲ್ಲಿ f ಅನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುವುದು. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಡು ವಿ ನೋ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ? ನೋ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ? ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗುರುತಿದೆ ನಮಗೆ. If you look at equation number 1, equation number 1 doesn't have g, only f. We have the value of f, so 10f plus c plus 25. Here guys, equation number 1, 10f plus c plus 25 equals 0. We can use this to calculate the value of c. What is f? Minus 1. 10 into minus 1 is minus 10 plus c plus 25 equals 0. 25 minus 10 will be 15, so it moves on to the right hand side. Negative of 15. The value of c is negative 15, value of f is minus 1. Now we can calculate the value of g. 12g plus of 2 into minus 1, that is f. Negative of 15 guys, c is nothing but negative 15 plus 37 is equals 0. So now you have to what guys? Simplify. 12g, see here, minus 2 minus 15, that will be what? Minus 17. 37 minus of 17 guys, that will be 20. So that 20 moves on to the right hand side. Negative ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. g ಏನಾಗುತ್ತೆ? Negative of 20 divided by 12. 4 5s and 4 3s. So the value of g guys is nothing but minus of 5 divided by 3. Okay, value of g ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ನಮಗೆ? minus of 5 divided by 3. Now we know the value of c, we know the value of f, we know the value of g. Now we have to only determine the equation of the circle. So what will be the equation guys? Standard equation x square plus y square plus of 2g. What is g? Minus 5 upon 3 multiplied with x plus 2 into f. What is f?
minus 1 multiplied with y plus c. What is c guys? Negative 15 is equals to 0. Now here 3 is in the denominator, so standard form ಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹೋಲ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ವಿತ್ 3, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 3 ಇಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ 3x square plus 3y square, okay, 3 and 3 cancel, minus of 10x. Here guys, minus 2 multiplied with 3 minus 6y minus 15 into 3, that is 45, which is equal to 0. And that guys will be our required equation. Idu namma required equation aguvudu. 3x square plus 3y square minus 10x minus 6y minus of 45. Okay, this is the equation. Doubts guys? Any doubts? Let me know. Doubts idre keli guys, eno doubts idre keli. I know guys, I'm solving different types of questions here related to the topic of circles, because 5 marks ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ 5 marks in section E guys will be asked to you, and 1 mark question in section A will be asked. Okay, so these are very important questions and very easy guys, very easy. Just ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? So now let us consider next question. Next question ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Yes guys, so up till now what we have done, we have find it out. ಈಗ ತನಕ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದೆವು, equation of circle ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದೆವು when it is passing through 2 points. ಎರಡೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಸರ್ಕಲಿನ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಇದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ನೌ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಟು ಈಸ್ ಅ 5 marks ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಓಕೆ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, find the equation of the circle passing through the points 0, 2, 3, 0, 3, 2. Okay, correct. So what to do? Again ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. See, once again guys, 3 equations ನಮಗೆ ಬರ್ತವೆ on the basis of these 3 points. So what is the standard equation? X square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. At point 0, 2, point 0, 2 ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ equation ಆಗುವುದು ಏನು? 0 square, x will be 0, y will be 2, 0 square plus of 2 square, that will be 4, plus of 2 into 0, that will be 0, plus 2 into f, okay, that will be 2 into y. What is y guys? 2 into 2 is 4, so 4f plus of c equals to 0. What will be the equation here guys? 4f plus of c plus of 4 equals to 0. This is the first equation with respect to the first point 0, 2. Now it is 3, 0. Second point, so substitute once again, value of x 3, value of y 0. So 3 square guys, that will be 9, plus of 0 square is 0, plus of 2 into 3, that is nothing but 6g, and then the next term will be 0, plus of c. What is c guys? As it is c, which is equal to 0. So 6g plus of c plus of 9 equals to 0. This is nothing but equation number 2. This is the second equation. So now for the third point 3, 2, what will be the equation? 3, 2, that implies x is 3, y is 2, so 3 square is nothing but 9, plus of y square, 2 square is nothing but 4, plus of 2 into 3 guys, 2gx, so the value of x here is 3, 2 into 3 is nothing but 6g, plus of 2 into 2, which is nothing but 4f, plus of c equals 0.
So now simplify this. 6g plus of 4f plus of c plus of 13 equals 0. So these guys are the three equations that we have obtained up till now. So what are we going to do? We are going to use these equations in order to identify the coordinates that we need. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮೂರು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್? ಮೊದಲು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ವಿಲ್ solve up equation number 2 and equation number 1 guys. Okay, we'll solve up equation number 2 and we'll solve up equation number 1. So first we'll do what guys? First we'll do up with equation number 2 minus of 1. Okay, so equation 2 minus equation 1. What is equation 2? That is 6g plus c plus 9 equals to 0. And what is equation number 1? 4f plus of c plus of 4 is equals to 0. So what we are doing guys, these are the two equations. Subtract ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, signs change ಆಗ್ತವೆ. Negative plus negative, this will be negative, and this is simplification. So 6g will be 6g as it is, minus of 4f will be minus 4f as it is, plus c minus c cancellation ಆಯಿತು. 9 minus of 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5 ಆಗುತ್ತೆ. Plus of 5 is equal to 0. This is what? This is a new equation that we are getting now. Okay, set of equations will come on repeatedly. You have to simplify those equations itself guys. Okay, ಬೇರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇಕ್ವೇಷನ್ 3 ಮೈನಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2, ಇಕ್ವೇಷನ್ 3 minus equation 2 ಮಾಡೋಣ. Okay, so equation 3 minus of equation 2. So equation 3, what is equation 3 here? 6g plus of 4f, 6g plus 4f plus c plus 13 is equal to 0. And what is equation number 2? 6g plus c plus 9, 6g plus c plus 9 is equal to 0. This is the second equation. So minus andre illi signs change ಆಗ್ತವೆ. Plus ಇರೋದು minus ಆಯಿತು, plus ಇರೋದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ minus ಆಯಿತು. Plus g and plus 6g minus 6g, they both get cancelled out. 4f as it is, 4f is the remaining part here. Plus c minus c cancel, and then 13 minus of 9 guys, that is nothing but 4 plus 4 is equal to 0. So the value of f will be equal to 1. The value of f is equal to 1. So ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಜಿ ನಾವು ಆಬ್ಟೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4. 6g minus 4f plus 5. So 6g minus 4 into f plus of 5 equals 0. 6g equal to what guys? 5 minus of 4 will be 1. So that one on moving on to the right hand side will be negative 1. Value of g will be equal to minus of 1 divided by 6. Okay, we know the value of f, we know the value of g. Then we are going to use some of the equation here. We'll use out which equation guys? We'll use equation number 1 in order to identify the value of c. c ಅನ್ನು find out ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ equation 1 use ಮಾಡೋಣ. 4f plus c plus 4. Okay, equation 1, 4f plus c plus 4 is equal to 0. So what is the values here? 4 into 1 plus c plus 4 is equal to 0. So c plus of 4 plus 4 is nothing but 8, which is equal to 0. What is the value of c? Minus of 8. Value of c is negative 8. Value of g ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ರೀ? Negative of 1 upon 6. And value of f guys, what is that? 1. Okay, so these are the three values that we have already gotten. So we have the standard equation of this circle guys, we know that already. What is the standard equation? X square plus y square plus of 2gx plus of 2fy plus of c equals 0. Standard equation. So substitute the values. X square plus g square plus 2g. What is g guys? Negative of 1 upon 6.
So 2 multiplied with negative 1 upon 6 into x, plus of 2 into f is 1 multiplied with y, plus of c. What is c, guys? Negative of 8, which is equals to 0. So there is 6 here in the denominator. Multiply the entire equation with 6. So 6 into x square plus 6 into y square, and here guys 6 will get cancelled out. Okay, so minus of 2x, and here it will be plus of 12y. 6 into 2 is 12, minus of 8 into 6 is nothing but 48, which is equals to 0. And this, guys, is the required equation of the circle. Okay, the required equation of the circle is 6x square plus 6y square minus 2x plus of 12y minus of 48 is equals to 0. Understood, guys? Any doubts, any questions? Let me know in the comment section. Any doubts in the comment section alli keli, guys. Okay, any doubts, guys? Any questions? See, I'll explain once again here because this question is a little bit lengthy but very easy. So what we have done, ಏನು ಮಾಡಿದವ್ರಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಅವರು 3 points ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. For first point 0,2, we have substituted the value of x as 0, value of y as 2. We have simplified and we have already gotten an equation number 1. And then for second point 3,0, substituting the equation, simplifying, we have gotten the value to be 6g plus c plus 9 equals to 0. And then, guys, the next point is 3,2, and here it is 3,2. On substituting and simplifying, we have gotten the value to be in form of equation number 3. And then, guys, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಬಂದಿರುವ 3 equations ಏನಿವಲ್ರಿ, ಈ 3 equations ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು will have to identify g, will have to identify f, will have to identify c, guys. Okay, so initially what I'm doing, equation 2 minus equation 1. Why? Because ಈ ಒಂದು equation ಅಲ್ಲಿ g ಇಲ್ಲ and ಈ ಒಂದು equation ಅಲ್ಲಿ f ಇಲ್ಲ. So I'll get a combined equation basis format, guys. So on subtracting equation 2 minus equation number 1, this is equation 2 minus equation 1. I'm changing the signs here. Minus ಮಾಡಿದಿದವಲ್ರಿ, signs change ಆಗ್ತವೆ. 6g as it is, minus 4f as it is, plus c minus c cancel, 9 minus of 4 is 5, which is equal to 0. And then, guys, equation number 3 minus equation number 2, because 6g and 6g ಎರಡು cancellation ಆಗಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? and ಇಲ್ಲಿ c ಕೂಡ ಇದೆ, c ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ cancel ಆಗಬಹುದು. and on that basis we have done up with equation number 3 minus 2, 6g plus 4f plus c, and so on, and this is equation 2. On changing the sign, because we are subtracting, 6g cancel, c and c cancel, the value of f, guys, which is equal to 1, obtained already. So f value ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, g value ಬೇಕಾಗಿದೆ, c value ಬೇಕಾಗಿದೆ. Substitute in equation number 4, guys. ಈ equation number 4 ಅಲ್ಲಿ c ಇಲ್ಲ, there is no c here. So on substituting only the value of f, you will be able to find the value of g. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ 1/6 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೈಸ್, ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಂದ ಸಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ವಿ ಓನ್ಲಿ ನೀಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ. ಇಕ್ವೇಷನ್ 1ನಲ್ಲಿ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಜಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿ. ಎದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1, 4f plus c plus 4, value of f is 1. Substitute and simplify. c ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, -8 ಬಂದಿದೆ. g ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, -1/6 ಬಂದಿದೆ. f ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. Now you already know, guys, the equation of the circle, standard equation, x square plus y square plus 2gx plus 2fy. Substituting, and here as you can see denominator ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 6 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Multiplying entire equation by 6. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 6x ಸ್ಕ್ವೇರ್ 6y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 6 and 6 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು, 2 as it is 2x, here plus of 2 into 6, that is 12, minus of 8 into 6 is nothing but 48, and this is the required equation.
ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಗೈಸ್. ಟುಡೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಲ್ಟ್ ವಿತ್ 5 marks questions which are very important for your main examination and also for the mid-term examination. ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಗೈಸ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಸಿ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ UN ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ರೀ. ಆ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಸ್ಟೇ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಗೈಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹಿಟ್ ದ ಲೈಕ್ ಬಟನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟುಡೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. Next class will be the last class guys for the topic of circles. 5 mark question basis. So tomorrow I'll be solving once again 5 mark question. Okay, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಗೈಸ್, ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಗೈಸ್. Thank you once again for watching me live on YouTube daily at 4:30. Be seeing you again in the next class guys. Okay, so subscribe to our channel Unacademy Karnataka PUC. Take care guys, bye.